Your Excellency, I think Joyce needs to be taken to an introductory school so that she can be able to learn about the protocol. And I want to tell her that Rose is here and she can do very well to teach her about the protocol. Your Excellency and our Speaker and CS Murkomen, CS Florence, CS Health, Nakumija, our governors who are here, our Senator Majority Leader, Senator Bomet, and members of National Assembly, MCAs who are here with us, all the dignitaries and all protocol observed, good afternoon. Your Excellency, we are humbled by your coming to come and take time to mourn with us, to mourn with the bereaved families. This catastrophic event, Your Excellency, happened actually on 30th, and it was so unfortunate to most of us. On my left, Your Excellency, we have the families who actually are the most affected people. That evening, Your Excellency, I was from a meeting, going up, climbing that area. Within 5 minutes, I found that accident, and it was a terrible scene. It wasn't good. And Your Excellency, if there are people who requires a lot of counseling, are also the security team, and there are people who took time to take the bodies to the mortuary. They were loading to the Land Rover. We were there. Our women rep also arrived, and the deputy governor. And Your Excellency, it was that moment where I could not even think of the next move. But I'm grateful because I called our CS Murkomen, and CS Florence also called me, and we coordinated until about 4 a.m. That was the time, Your Excellency, that evacuation was done, and we moved also the injured ones to Kericho and Nakuru. I'm so grateful because of Governor Susan, who also called me after talking with our governor and also CS Murkomen. She called me and told me, Mheshimiwa, I've created space in Nakuru. And we sent other patients who went there, about 9 of them. And Your Excellency, the Deputy President, I want to tell you that it was a national disaster. The next morning, we had a team led by our CS Murkomen, and our peers. Several people came, and they condoled with us. The families, Your Excellency, who are affected, you know, most of these are traders. Some of them were actually traveling to various destinations. And what happened is that an accident cannot be actually prevented. And this is about the 4th accident to happen, because I think along the way, some of these drivers from our summit, they free wheel, and controlling those trucks is not easy. And we have a bump next to the shopping center, and that is the pump which actually made the truck to deviate and landed into the lives of people. At around 2 a.m. is when we lifted the container, and there was one body inside there. The regional also commissioner came at 1 a.m. We were together, our county commissioner and the security team. They did their part. And I want to say that pole to the families who are affected. Ninajua Mheshimiwa Makamu wa Rais, pia wewe na Mheshimiwa Rais mumeathirika kwa hii janga, kwa sababu hawa ni watu wetu, hawa pia ni wana Kenya ambao walipata kuathirika. Na ningependa kusema Mheshimiwa Rais, Makamu wa Rais, leo tumekuja hapa to mourn. The purpose of this function
we have nothing else but to come and mourn. The clergy, we are so grateful. You've given us hope. Even though we have these candles shining, we have these candles which are on, which has been lighted here in front of us. Our hearts are still darkened with the grief which what went on. And we want to thank the public, especially the border people and those who are around that place when the accident happened. They all swung into action. Now, makamu wa rais ndio walitusaidia zaidi. Na makamu wa rais, ningependa kusema wale ambao walikuwa kwa Land Rover, ningependa wapate kutambulika. Wale walifanya kazi kurokota hizo mili, body parts na kuweka kwa gari. Hawa tukipenda kuwatambua in a special way. You are our heroes. It wasn't easy. So, Mheshimiwa Makamu wa Rais, tumekuja hapa ili tuungane, na ningependa kusema najua serikali yetu wako na huruma nyingi, na ningependa kusema hawa wanahitaji msaada. Hii sio siku ya siasa. I know we have several politicians here. Thank you for condoling with us. Lakini hii siku tutenge ikuwe ni siku ya hii familia. A special day. The only politician ambayo tumeruhusu aongee siasa ni huyu alikuwa anahubiri Your Excellency. Unajua wachungaji hawa ni wanasiasa. Usidanganywe, tukienda kanisa wanasema tusiseme siasa, lakini hawa wanahubiria watu watoke kwa shetani ambaye wako naye alafu waende mbinguni, ambayo hata hatujaona kwa macho ya Excellency, lakini tunaamini. Hata wewe najua unaamini unaenda mbinguni, na hiyo mbinguni hatujaona. Si hao ni wanasiasa? Kama wanakuambia kuhusu Yesu ambao hujamwona, na wakikuambia kuhusu mtu ambaye etifuata huyu. Kwa hivyo ningependa wanasiasa mkae karibu na hawa. Wakikuunga mkono wewe uko sawa. Na tunajua Kenya Kwanza. Kenya Kwanza imezaliwa kwa sababu ya maombi, na ni kwa sababu ya kanisa. Tukiongozwa by our first lady and our second lady Dorcas, ambao ni waombezi, wameombea taifa hili. Na hata wao wengine wanaona hata walianza kwenda kanisa tu. Na ningependa kusema hivi, Your Excellency the Deputy President, tuko na watu ambaye ningependa ni watambue ili tupate kuendelea, kwa sababu lengo letu siku ya leo, Your Excellency, najua vile umekuja, tutasaidia hata kusanya kitu ile hao watu wapate pia kupatia a good send off their families. Otherwise, our dear families, the bereaved families, we are together, we will hold together. We are going actually to support you and stand with you. Ninajua kuanzia kesho mtaanza sasa kuchukua hizo mili, na kuna wengine wa Excellency tayari wamechukua to different mocks kama Nakuru, kama Kericho. Tuko na wachache ambao bado wako hapa. Nashukuru Your Excellency Red Cross walituletea container deep freezer. Kumbe sikuwa nimejua kuna kitu deep freezer ambayo inatembea, ni mochari inatembea, Your Excellency. Na nikaambua kuna moja ilikuwa, ya kwanza ilikuwa Shakahola, na ya pili sasa ni tuko nayo hapa, Your Excellency. Wakati alinionyesha Your Excellency, jaribu kuingia huko ndani, ile temperature huko ni mbaya sana. Lakini tunashukuru kwa watu wa Red Cross. They have done a lot. Pia we have